outcome. Number one, recognize the relationship between force and motion. Number two, complete calculation correctly involving the force and acceleration of an object. Number three, identify the force required to make the object change its original motion. Number four, can determine the acceleration of the object by dividing the force by the weight of a weight. Number five, can know distance traveled for an object with the force applied to an object. Theory. In physics, a force is any influence that causes an object to undergo a certain change, either concerning its movement, direction, or geometrical construction. It is measured with the SI unit of Newton and represented by the symbol F. In other words, a force is that which can cause an object with mass to change its velocity, which includes to begin moving from a state of rest. Example, to accelerate, or which can cause a flexible object to deform. Force can also be described by intuitive concepts such as a push or pull. A force has both magnitude and direction, making it a vector quantity. The original form of Newton's second law states that the net force acting upon an object is equal to the rate at which its momentum changes. This law is further given to mean that the acceleration of an object is directly proportional to the net force acting on the object. It is in the direction of the rest net force and is inversely proportional the mass of the object. As a formula, this is expressed as F force equal m mass monthly acceleration. Related concepts to force include thrust, which increase the velocity of an object, drag, which decrease the velocity of an object, and torque, which produce change its relation speed of an object. Force, which do not act uniform on all parts of a body, will also cause mechanical stress. A technical term for influence which cause deformation of matter, while mechanical stress can remain embedded in a solid object, gradually deforming it. Mechanical stress in a fluid determines change it in pressure and volume. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan buat prosedur bagi lab yang ketiga. First sekali, di sini ada link. Kita copy link ni, kita pergi ke new tab. Kita akan dapat macam ni. First sekali, kita ambil motion sini. Lepas tu kita tick values, masses, speed. Kita kira semua. So, sekali force bagi 100 Newton, pemberat crate saja. Kita ambil crate 20 100. Okay, kita kira 100. So kita lepaskan. Ni kita dapat 8.8 meter per second bagi velocity. Okay. So kita tengok soalan. Crate dan crate. Dua dapat 100 kg daripada 1 Newton. Kan? Okay. Kita dapat. Ni cara pengiraan bagi nak mendapatkan berapa velocity. So sini kita lepas, kita dapat dia 11.1 meter per second bagi ya, crate dengan dua crate ni, nilai mass dia 100 kg.
So kita ambil ni pula, kita ambil peti air refrigerator, kita ambil force dia 100. 100. Okay, dia lambat sikit sebab apa? Sebab dia punya nilai tu berat. Dia punya nilai tu 200 kg. So kita ni kita tengok kosong, kita tengok balik. Kita tengok velocity dia 6.0 meter per second. Okay. Ni. Lepas tu, masalah dia kena berulang force dia 300, tadi 100, ni 300 Newton dan 450 Newton. So kita ni tadi kita ulang balik. First kali kita ambil ni berapa? 300 Newton. Kita tinggal 300 Newton. Kita lebih cepat je kita tekan kosong ni. Dapat sini velocity dia 16.7 meter per second. Okay. Ambil ni. Ini 300 dia. 300. Okay, ni kita lepaskan dia. Okay, macam ni lah dia punya pengiraan dia bagi berat, macam mana nak kira Newton dia, velocity dia sini, speed ni velocity meter per second. So kita ambil refrigerator, kita ambil 300 Newton. Sini kita nampak dia punya bezaan dia. Perbezaan dia, speed ni semakin berat semakin menaik dia punya nilai. Okay. Tengok ni ada 16.3 meter per second. Okay. Kita tukar. Tadi kita balik 450 Newton bagi F yang ketiga. Ni kita letak 450. Ni kita lepas ni. Dia punya speed dia semakin bertambah. Sebab apa? Daya dia kita tolak dia berapa? 450 Newton. Okay. So kita tambahkan pemberat. Straight. Kita ni ukur balik. Ukur sampai 450. Okay. 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 Sini terang ni punya velocity 22.1 bagi 450 Newton daya dia. Kita tolak dia. So kita ambil refrigerator, set balik 450. So dia memang first tu dia akan rasa berat. Ini. Okey. Inilah dia punya cara bagi pengiraan. Macam mana kita nak mengira velocity bagi setiap objek-objek dan seterusnya kita masukkan dalam nilai Dirac. Sini. Okey. Sekian. Terima kasih daripada saya. Semoga bermanfaat. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Abdul Rahim bin Razak. Okay, I would like to share with you about the result for F1 for 100 Newton. Okay, the first I have collect data from the lab is for the crate only I got 70.9 meter per second. For crate plus crate, I got velocity of speed 19/0 meter per second, which is the force that apply on the crate is all same.
refrigerator, I got 11.4 meter per second. That's the data that we have collect from the lab. Okay, we put in the result, and to find the acceleration and displacement, we have to find acceleration first. Okay, first we go through with the manual calculation that I have make a calculation. Okay, we can see for the first grade we got force 1 is 100 Newton and mass 50 kilogram and velocity 70.9 meter per second for velocity of speed that we can measure when we do a lab. Okay, first we have to find acceleration. We have to use this formula, which is force equal mass per mass expand acceleration. Okay, we got 100 equal 50 a, and a we got a equal 100 per 50, which is we got 2 meter per second for acceleration for first grade. Okay, we put in the second formula to find time. V equal v dot plus acceleration time. For speed or velocity, we put 70.9 equal 0 plus 2 time. Okay, from that we got 70.9 equal to t. After we multiplication 2 with t, we go through t equal 17.9 per 2, and we got 8.95 second. Okay, we go through for the third formula to find displacement or distance for the discrete. We fill all the data in this formula, and we got S or displacement equal 1 per 2 multiplication 0 plus 17.9 and multiplication 8.95, and we got the distance, which is equal 80.103 meter. Okay, we go through for the crate plus crate, which is for each crate we got 50 kilogram plus, and we got total mass is 100 kilogram. The force is same, and the velocity is depend on the lab that we have to do. It's free to do velocity, which is increase or decrease. Okay, we go through with the same formula
to find acceleration, we got 100 equal 100 multiplication with a acceleration, which is acceleration equal 100 per 100, we got 1 meter per second square for acceleration. And for to find time in second, we have to apply this formula, which is v plus v equal v dot plus a multiplication time. 90.0 equal 0 plus 1 multiplication time, we got 90.0 equal 1t. And for t, we got 90.0 second. For the third formula, s equal 1 per 2 multiplication v dot plus v multiplication with t, which is t is time. S equal 1 per 2, 0 plus 90.0 multiplication 90.0, and we got distance or displacement for crate 2 is S equal 100.5 meter. Okay, we go through for the refrigerator, which is the mass we use is 200 kilogram, and the force is same 100 Newton, velocity different 11.4 meter per second. For the first step, we have to find acceleration, which is we have to use this formula, F equal m multiplication a. F we got 100 Newton, and mass we got 200 kilogram multiplication with a. A equal 100 per 200, and the acceleration for this refrigerator we got 0.5 meter per second square. Okay, we go through for the second formula, which is v plus v dot plus a multiplication with t. For v, we got 11.4 equal 0 plus 0.5 multiplication with t, and we got this 11.4 equal 0.5 t after we multiplication with that. And t we got t equal 11.4 per 0.5 equal, and we got 22.8 second. We go through for the third formula, s 1 per 2 multiplication with v dot plus v and multiplication with t. S equal 1 per 2, 0 plus 11.4 and multiplication with 22.8 second. We got S equal 102.9 102.9.96 meter. Okay, so this is the example for the lab 3 calculation. That's all. Okay, after we got the acceleration and displacement, we put in the result, which is we got acceleration is 2 meter per second for first crate, and for double crate we got one acceleration 1 meter per second square, and for the refrigerator acceleration we got
0.5 meter per second. And displacement for the first crate, we got 80.103 meter. And for the double crate, we got 100.5 meter. And for refrigerator, we got displacement which is 129.96. Okay, that's all. Assalamualaikum, saya Muhammad Hakim Rabbani bin Bahari. Nombor kad metrik saya 13DAD19F10178. Saya akan menerangkan tentang result lab 3 tentang force yang kedua. Force yang kedua sama dengan 300 Newton. Untuk crate pertama, kita salin balik isi yang dibagi. F2 sama dengan 300 Newton, M sama dengan 50 kg, V sama dengan 13.1 meter per second. Okey. Formula untuk force ialah F sama dengan MA. Okey. Jadi force 300 sama dengan M sama dengan 50. A kita tak tahu, jadi A kita masukkan dalam kurungan. Okey. Dapat ni, kita pusingkan dia, A duduk depan. Itu sama dengan 300/50. Jadi A kita akan dapat ni 6 meter per second. Okey, seterusnya kita akan cari V pula. Formula untuk V sama dengan VO tambah AT. Okey, V kita ada V, ni V dia 13.1. Untuk VO kosong. Lepas tu tambah ni AT. A kita ambil nilai ni 6 meter per second, kita masukkan 6 dan kurang T. Jadi kita teruskan macam ni. Lepas tu T kita akan dapat macam ni, 13.1/6. Jadi kita dapat T 2.18 second. Okey. Untuk formula second pula, kita S sama dengan 1/2 dalam kurungan VO tambah V kurungan T. Okey, kita teruskan. S sama dengan 1/2, VO sama dengan kosong, V 13.1, T 2.18. Jadi S kita akan dapat 14.279 meter. Okey. Ini untuk crate. Okey, seterusnya crate plus crate. Sama je macam yang tadi, cuma yang tukar dia ialah M dan V ni. M sama dengan 100, V kita dapat 10.3. Kira dia sama je macam tadi, cara yang tadi kot. Kita masukkan balik je. F 300, M 100, A dan kurungan. Lepas tu kita pusing dia, kita akan dapat A sama dengan 300/100. A kita dapat 3 meter per second. Okey, untuk V sama je. Kita akan masuk balik. V 10.3 sama dengan VO kosong. Untuk AT kita masuk A 3 T. So kita letak T depan, kita dapat 10.3/3. Okey, T untuk crate plus crate ni kita dapat 3.43. Okey. Kita teruskan untuk yang S pula. S kita 1/2 VO kosong, V 10/3, T 3.43. Lepas tu kita dapat S sama dengan 17.665 meter. Ini untuk yang crate plus crate. Okey, kita teruskan ke refrigerator, peti lah kita pergi. Okey. Untuk peti M dia 200 kg, V dia 6.4 meter per second. Okey, jadi
sama kok ni. Dia tiga ni sama je belaka. Sama je, cuma yang berlainan je M dengan V ni je. Lepas tu kita buat jadi Astaghfirullahaladzim. 300 F 300 M 200 A 300 per 200 A kita dapat 1.5. Lepas tu V, kita pergi kat V sama dengan VO tambah ET. Kita rasakan V dia 6.4 sama dengan VO kosong tambah AT. A kita dapat 1.5, T kita dah tahu, kita letak T je. Lepas tu kita teruskan T kita letak depan. T sama dengan 6.4 per 1.5. Jadi T kita dapat 4.27. Okay, untuk cari S lah. Ni formula untuk S. Ni kita isi tu lah. VO kosong, V dia kita dapat 6.4, T dapat 4.27. S sama dengan 13.664. Okay, sekian daripada saya. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Syami bin Adam Malik. Nombor kat metik 13 JD19F1081. So, saya dapat ditugaskan untuk kira force untuk yang ketiga iaitu 450 Newton. So, dalam saya punya ni kita akan dapat speed dia 9.4 untuk speed force yang pertama iaitu 50 kg punya mass. So, kita akan dapat velocity dia 9.4. Kemudian kita akan cari acceleration dia, kita guna FMA. Kemudian 450 50 bahagi kita akan dapat acceleration untuk yang ini 9 meter per square, 9 meter per second. So untuk kita cari masa, kita akan memakai formula ini. Kita akan masuk nilai 9.4 tambah velocity awal dia adalah kosong tambah acceleration 9 darab T. So kita akan dapat 1.044 second. So untuk yang displacement pula, jarak meter kita akan guna 1/2 V dot awal dan V final dan T. So kita akan dapat, yang ni kita akan darab semua, kita akan dapat 4.908. So itulah untuk yang pertama bagi yang force untuk 450 bagi unit bagi 50 kg. Okey, untuk F3 untuk 450 Newton, kita mass dia akan dapat, mass dia adalah 100 kg, di mana kita akan doublekan dia punya peti ni. So untuk cari acceleration, kita guna F bersama MA. So kita akan dapat 4.5 meter per second. Untuk acceleration ni kita akan dapat 4.5. Kemudian kita nak cari masa dia, kita akan guna yang sama juga, 3.9 4.5, kita akan dapat 0.867 second untuk yang 100 kg ini. Kemudian kita akan cari displacement dia guna juga formula yang sama. Kita akan masuk 1/2 tambah kosong V awal dia adalah kosong tambah 3.9 untuk velocity dia. Kemudian darab dengan masa 0.867. So kita akan dapat displacement dia 1.691 meter. Itulah untuk 100 kg punya force untuk 450 Newton. Okey, kemudian untuk yang ketiga pula, kita akan ukur petas iaitu 200 kg berat dia untuk force yang 450 Newton. So kita guna formula yang sama, F bersamaan MA. Kita masukkan force 450, 200 mass, acceleration. Kemudian kita akan dapat 2.25 meter per square per second square. Kemudian kita akan cari masa, kita akan gunakan formula ini. Kemudian kita akan masukkan velocity yang kita dapat di sini. Kita akan letak nilai dia semua, acceleration kita ambil yang kita dah kira tadi. Kemudian kita akan dapat masa 0.8 second. So untuk cari displacement pula, kita akan guna formula yang ini. Kita akan masuk nilai ini. Kemudian ini nilai velocity yang terakhir. Kemudian 0.8 ini masa. Kemudian kita akan dapat displacement dia adalah 0.72 meter untuk yang
ini. So inilah daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Syamil Faris Balatif. My matric number is 13 DAD 19F1096. Okay, I want to continue about the discussion. Okay, for the first one, how does the change of the mass affect the value of acceleration? Explain the reason. The acceleration of an object depends directly upon the net force acting upon the object, and inversely upon the mass of the object. As the force acting upon an object is increased, the acceleration of the object is increased. As the mass of an object is increased, the acceleration of the object is decreased. Okay, that's all. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amir Arsyad dari kelas DAD 3S3. Saya ingin menerangkan tentang discussion one Roman. The acceleration of an object depends directly upon the net force acting upon the object, and inversely upon the mass of the object. As the force acting upon an object is increased, the acceleration of the object is increased. As the mass of an object is increased, the acceleration of the object is decreased. Can you refer feature 4.0? Force Newton. F1 100 Newton, F2 300 Newton, F3 450 Newton. Create 70.9 acceleration 2, displacement 80.103. Create plus create 19.1, acceleration 1, displacement 180.5. Refrigerator speed refrigerator speed 11.4, acceleration 0.5, displacement 129.96. F2 300 Newton. Rate 30.1, acceleration 6, displacement 40.279. Create plus create speed 10.3, acceleration 3, displacement 70.665. Refrigerator speed 6.4, acceleration 1.5, displacement 13.664. F3 450 Newton. Rate 9.4, speed, acceleration 9, displacement 4.9068. Create plus create speed 3.9, acceleration 4.5, displacement 1.6 691. Refrigerator speed 1.8, acceleration 2.25, displacement 0.72. Okay, sekian, terima kasih. Discussion. The learning outcome that we get in this experiment is if we use a different force to the different mass, the result will be different, such as in speed, acceleration and displacement. We need to calculate one by one to get the comparison to differentiate the value.